Hey everybody, welcome to Cage My IQ. As always, I'm your host D-Bait. Joining with me today is UFC contender Norma the Immortal Dumont, who is 6-1, 2-1 in the UFC, and joined with her also is her translator Adam. How's it going, guys? Então, seja muito bem-vindo, Norma. Como é que você está? Obrigada pelo convite. Estou muito bem e muito empolgada para fazer essa luta. So, thank you very much. Thanks for the invitation, and I'm really excited to make this fight happen. Now, before we get started with your upcoming fight with the Holly Holm, I just have a few questions about you getting started in the world of MMA. But the first one I have for you is what led you into the world of MMA? I know it says at the age of 15 you started training. Então, antes da gente começar a falar sobre a próxima luta contra a Holly Holm, no caso, ele gostaria de te fazer umas perguntas sobre o seu início, né? Como foi que você começou a lutar MMA? Ele sabe que você começou a treinar com 15 anos, mas fora isso, ele gostaria de saber mais e de saber mais detalhes sobre a sua trajetória, desde o início até agora. Eu comecei o treino com 15 anos, comecei no jiu-jitsu, tive que parar durante uns 2 anos depois para trabalhar e retornei com 19. Quando eu voltei, eu já voltei para o Sandá, que é a minha modalidade forte hoje. Com 1 ano de treino, eu já voltei para o jiu-jitsu também, e aí eu comecei a treinar para o MMA, já tinha esse gosto de trocar socos e derrubar e fazer jiu-jitsu. Então, na faixa dos 22 anos ali, eu já comecei a treinar o MMA mesmo. Só estreiei com 26 anos, mas eu treino desde os 22 para o MMA específico. Beleza. Então, so, at 15, as you very correctly pointed out, she started training, and at that point, she had started jiu-jitsu. Then she had to stop for 2 years because she needed to work. And she says after those 2 years and that period where she had to work, she was able to return. This was at age 19. At that stage, she got into Sanda, so she wasn't in jiu-jitsu at that point. She was then able to return and fight jiu-jitsu after 1 year, and it's something that she really enjoyed. She already had a taste for the kind of combat that jiu-jitsu provided. And then at 22, she started training MMA before debuting at 26. Now, I know you pointed out that you started Sanda. Not a lot of people know what that is. Can you explain how Sanda is and how it has prepared you to fight in UFC? Então, ele tem muita curiosidade sobre o Sanda. Ele diz que muita gente não sabe exatamente o que é. Então, ele gostaria de saber mais sobre essa modalidade e também de entender como é que essa modalidade te preparou para lutar no octógono, para lutar MMA, o UFC, hoje em dia. O Sandá ainda não é muito conhecido, mas a gente tem a ex-campeã da divisão de 5'2", 52 quilos, que é o Elizin, ela vem do Sandá também. O Sandá é uma modalidade chinesa, trabalha socos, chutes, cotovelos, joelhos e quedas. É bem completa, é uma arte marcial de trocação bem completa. E, obviamente, eu tive que fazer algumas atualizações para o MMA em si, porém é uma arte bem completa e que já ajuda muito na trocação ali, porque ela abrange todo esse jogo, inclusive o jogo de não ser quedado e de quedar. Certo. So Sanda, despite not being that well known at the moment, is a discipline that absolutely helped her in her preparation for MMA. So it comes from Kung Fu, and it's a Chinese discipline that works striking, that works takedowns, that works a whole host of attributes or aspects that really lend themselves to MMA. Naturally, she says that she had to make a few developments, she had to make a few tweaks so that it was more MMA specific, but it's already a very complete martial art, and in that sense, as I said, it really helped her with that MMA prep.
Now, I did some research on it, and I know that it is a form of art of fighting from China, and she's from Brazil. So, who was the person that introduced her to the art form of Sanda? Então ele pesquisou um pouco a respeito e nisso aprendeu que o Sanda é uma arte marcial chinesa. Então ele gostaria de saber que uma vez que você é brasileira, quem foi que introduziu, quem foi que trouxe o Sanda para o Brasil? Na verdade, assim, para o Brasil, eu não sei, quando eu conheci o Sandá procurando uma academia de trocação. E aí eu entrei na academia, vi o pessoal ali trocando soco e dando queda, como eu já vinha do jiu-jitsu, eu achei aquilo muito legal. E eu comecei a treinar por isso, porque eu falei, cara, eu quero trocar socos e quedar. E aí eu comecei a treinar, fui campeã brasileira, fui 6 vezes campeã nacional, e eu peguei esse amor por essa modalidade que ainda não é muito forte no Brasil, mas vem crescendo devagarzinho. So then, she was trained in jiu-jitsu, and when she came across Sanda, she was on the lookout for a gym that would help her with combat and also with takedowns, with work on the mat. And during that search for a gym that would attend to those needs, she came across Sanda. It wasn't something that she knew a great deal about. In that sense, that's how it came to her attention. That's how she came to become involved in it. Although who brought it to Brazil, who would be the precursor, I suppose, who brought that to Brazil, she's not able to answer that exactly. Now, in a couple of weeks, you'll be fighting against well-known UFC female Holly Holm. What can you expect from her when you step into the octagon, and how has prep been preparing for her? Então, daqui umas semanas você entra no octógono contra a lutadora bem conhecida, a Holly Holm. O que é que você espera dela nessa luta e como tem sido o processo de se preparar para enfrentar essa adversária? A luta contra a Holly Holm é uma luta muito interessante para mim. É uma atleta muito conhecida, muito respeitada. Eu já acompanho a carreira dela há muitos anos. Acredito que a Holly venha com o jogo dela de controlar a luta, controlar o cage, se movimentar, talvez segurar na grade, que é um jogo que ela faz com o wrestling ali. E eu estou me preparando para isso, estou me preparando para lutar de fato contra uma ex-campeã. O treino está sendo muito intenso, mas eu estou bem satisfeita com os avanços que eu tive nos treinos aqui nos Estados Unidos. So then, Holly Holm is absolutely well known and well respected by all, not least by Norma. She has massive respect for her, and she's followed her career right from the very beginnings. What she expects from her in the ring, well, she expects the typical style that she brings and is well known by all. So that would be to control the cage, control the octagon, and to display a lot of movement, to move a lot on her feet. In terms of training, well, the level of training has been as intense as it could possibly be, because Norma and everyone involved there is absolutely aware that they'll be fighting against perhaps the most illustrious champion that the division has seen. So, there's as much work and as intense a work as could possibly be put in there. And despite the intensity that is understood as being necessary, Norma is absolutely happy and content with the rhythm and with how the trainings are going. How did it feel to get the call that your fight was getting moved to the main event of UFC Fight Night, and how are you prepping to go from 3 rounds to 5 rounds? Então, como foi a sensação? Como que você reagiu quando te avisaram que a sua luta ia fazer parte do evento principal? E como foi também a sua reação? A forma como você vinha treinando acabou sofrendo alguma alteração quando decidiram mudar a luta para 5 rounds? Na verdade, a gente já foi bem esperto com relação a isso. Desde que começou o camp, na verdade, desde que eu estou nos Estados Unidos, tem 6 meses, eu só treino 5 rounds, todos os meus sparring são de 5 rounds, porque a gente já imaginava que seria uma luta importante, uma possível disputa de cinturão em breve, então a gente já vinha treinando. Quando casou com a Holly,
a luta, eu já imaginei que essa luta tinha uma chance de qualquer mudança no evento ela subir. Então eu continuei fazendo 5 rounds do mesmo jeito. Então não foi uma surpresa. Quando aconteceu, eu falei, ótimo, ok, estou pronta para isso. E realmente foi inteligente da nossa parte os treinos como se fosse uma luta de 5 rounds, porque eu já desconfiava que isso aconteceria. So, me and my team, we've been in the United States for 6 months, and since we arrived, we've been intelligent, we've been clever in terms of our preparation for a possible 5-round bout. We've been here in prep for 6 months in the States, and ever since we arrived, we've only been working with 5-round sparring sessions. There's been no 3 rounds. So it's something that we imagined would always be a possibility and would be a necessity, given the sense that we felt a possible even dispute for the belt would be on the line quite soon. So it's something that we needed to be working on. It's not something that came as a surprise in light of all of that I've just mentioned. And when they told me that I'd be on the main card, and when they told me, or I'd be the main event, and when they told me that it would be 5 rounds, I said, okay, no problem, I'm ready. This is what we've been working for. This is what we've been preparing for. How has the training been since you booked the fight against Holly Holm from week to week? Então, de semana para semana, como é que tem sido os treinos desde que casaram com a Holly Holm? A gente faz os treinos, vem trabalhando em cima do jogo da Holly, que a Holly tem um jogo que é fácil ler, porém ela faz muito bem feito. Então, às vezes é um pouco difícil atravessar esse jogo dela, vencer esse jogo dela. Então, a gente vem trabalhando em cima das falhas para pegar o jogo em cima dos costumes que ela solta, às vezes, um pouco errado, das falhas dela. A gente está jogando para pegar a Holly nas falhas dela. So, since the match was made, so to speak, with Holly Holm, we know, and what we've been working with is the logic that she has, in some sense, an almost predictable fighting style. She has a style that's well known to all. So it's something that we can prepare for, but it's also something that she does extremely well. So in that sense, it's something that we need to respect. And what we're doing with that is all that we can, in the sense of working with the flaws in her game and working as attentively as possible in order to expose those. Now, knowing that you've been in the UFC, this will be your 4th or 5th fight. Have you noticed any holes in your game that you felt like you've had to improve on over time to make yourself a better all-around fighter? Então, ele diz que, analisando, olhando as lutas que você já teve no UFC, essas lutas revelaram para você alguma falha sua, algum ponto fraco que você devia melhorar para que você consiga se desenvolver como lutadora e como candidata cada vez mais forte dentro do UFC? Toda luta, ela te mostra onde você pode melhorar. Existem 2 tipos de atletas. Os atletas que não evoluem tanto e os atletas que a cada luta apresentam um jogo diferente, um jogo melhor. Eu sou atleta que a cada luta eu vou trazer um jogo diferente. Eu vou me moldar de acordo com o meu adversário. E todas as falhas que a gente acredita ter visto nas minhas lutas, a gente está sendo corrigido, está sendo trabalhado. E vai ser uma surpresa para todo mundo, inclusive para mim, me testar mais uma vez contra um atleta de altíssimo nível. Mas eu espero que realmente para essa luta a gente tenha consertado um pouquinho mais o jogo e sempre aprimorando. So then, every fight is a brilliant opportunity, in the sense that every fight, if you're willing to pay the right level of attention to it, shows you what you can improve and where you can improve. And I believe there are 2 styles of fighters. There are fighters that will take those points and will try to work with pretty much the same style in every fight, improving as much as possible from those points that I've revealed as time goes on. Or there are fighters that will take those points and try to kind of develop them or adapt them to a new style that's kind of adapted to each opponent that's faced. This second category of fighter is the category of fighter that I feel that I belong to,
I always try to adapt my style and to innovate my style in order to surprise my opponent. I take each fight as an opportunity to improve, working with those different strategies. And in the next fight, I'm going to adopt a new strategy that will be molded or that will be tailored to my opponent, that will in this case be Holly Holm. And I'm really eager for the challenge that will be working with that philosophy or working with that style I have of preparing for fights against such a high level opponent. How active do you expect to be after this fight? Do you expect to try and fight as soon as possible, or do you want to just take your time and then see where it goes? Então, o quanto ativa, por assim dizer, você pretende estar dentro do UFC este ano, né? Depois dessa luta, depois de ganhar essa luta, você vai procurar lutar de novo, o quanto antes, ou você vai querer tirar um tempo, passar um tempo junto com a família, descansar um pouco? Como é que você enxerga, assim, esse aspecto? Depois dessa luta, eu quero tirar 2 semanas só de descanso, porque eu tô jovem, tô na hora de trabalhar, tô no tempo de trabalhar, e já pressionar o UFC para arrumar uma próxima luta até o início do ano que vem. Não pretendo ficar muito tempo fora, não, até porque eu nunca fiquei, e eu não gosto de ficar muito tempo sem treinar. Então, questão de 2 semanas ali, no máximo 3, para ir visitar a família no Brasil e voltar, e já, se possível, casar outra luta. So after this fight, I plan on taking a maximum of 2 weeks time off, 2 weeks to rest. I'm young, I'm in my peak, you know, I'm at the age where I should be at my physical prime, and that's something that I need to take advantage of. So after those 2 weeks are up, after I go back to Brazil to see my family, my plan is to immediately start putting pressure on the UFC to look to get my next fight sorted for probably the beginning of next year, at the very latest, mid 2022. Who would you expect to face next after you win against Holly Holm? Is there anybody that you have in mind, or are you just going to look at the landscape after the fight and then see what shakes up? Então, quem você espera e quem você quer enfrentar depois da luta contra a Holly Holm? Você já tem alguma adversária em mente, ou você vai apenas esperar para ver como que está a paisagem, por assim dizer, do UFC e ver qual seria a candidata mais provável com base nesse contexto? Eu sei que, assim, passando pela Holly, possivelmente vem o título, a disputa pelo título contra a Amanda. Porém, a Amanda tem uma defesa de título em dezembro. Depois já estou vendo aí uma possível luta dela contra a Valentina. E eu não gostaria de esperar 8 meses, 9 meses, 1 ano para disputar, né, para ter uma luta logo em seguida. Então, dentro desse cenário, das possibilidades que eu venho vendo, escutando aí do UFC, eu realmente não sei. A gente, né, o UFC vai ter que rever aí quais são os planos deles. So then, beating Holly, or having beaten Holly, that would open up the path, so to speak, for a very possible title fight, which would more than likely be against Amanda, who has her own title defense in December. Depending on how that goes, she might have a title defense against Valentina. So that could prolong things. That could mean that I have to wait 8 months or more to get my own fight sorted out, which isn't something that I want to do, as I've kind of demonstrated or described already. So I'm not really sure how the UFC plan on doing things there. You know, they're going to have to see, and they're going to have to find out a way to get me back in action as soon as possible, because that's something that I want. So we'll have to see how things shake up in that sense. Now, before I let you get going, because I know you got to continue to train for this wonderful main event, I would just like to get to know the person behind the fighter. What are some of your hobbies that you do outside of MMA to keep your mind at check, since you do so much training to prepare for your fights? Então, antes de encerrar a entrevista, o que ele acha necessário, até uma vez que ele sabe o quanto você está ocupado agora,
nessa fase de preparação para sua luta, ele gostaria de conhecer você como pessoa, né? Ele gostaria de saber quais são os seus hobbies, como é que você faz um pouco assim para esfriar a cabeça, arejar a cabeça, para conseguir lidar com essa vida estressante que você deve andar tendo agora, né? Então, posso dizer que a minha vida fica mais estressante quando eu não tenho luta marcada. Eu realmente gosto do que eu faço, eu me divirto, eu passo às vezes o dia desenhando a luta na minha cabeça, as possibilidades da luta, e isso me distrai. Então, às vezes eu assisto uma série, eu não sou muito de sair, essas coisas eu realmente não gosto. Gosto às vezes de dar um passeio na natureza, dar uma volta, uma corrida assim mais tranquila. Mas fora isso, o meu hobby, por mais clichê que seja, é assistir as lutas do UFC. Então, é isso. É meio que eu trabalho o dia inteiro, até quando eu tô descansando. Eu gosto disso. So, as cliche as it might sound to say, my life, although you might think it's stressful, although you might think I need maybe to take some time off to relax or to clear the head, you know, as funny as it sounds, my life is actually a lot more stressful when I don't have a fight lined up. You know, this is what I love to do. This is what I like to think about. Day and night, you know, what I'm doing when I have a fight coming up, when it's something that I can visualize and I have that clear context there in terms of an opponent, etc. You know, I can imagine the way the fight's going to go, what strategies I'm going to use. It's something that absolutely occupies me, and that's something that I feel I need. I mean, of course, I'm not a robot. I can do other things. I like to I appreciate nature. I can go for a walk. I can do those kind of typical things. But, you know, my main hobby, as cliche as it sounds or as ridiculous as it sounds, is to watch UFC, is to watch MMA. And that's what I truly enjoy, even more so when I'm involved in it. What is one thing you would say to your fans prior to your fight on October 16th against Holly Holm? Então, antes da sua luta, agora contra a Holly Holm, tem alguma coisa em específico que você gostaria de dizer aos seus fãs? Primeiro, eu queria pedir às pessoas que a gente sabe que é uma luta dura, que é uma luta difícil, mas a gente está se preparando. As pessoas não desacreditarem que a Holly, obviamente, é muito mais experiente que eu, porém, essa vontade de quem acabou de chegar, isso pode ser e vai ser muito decisivo nessa luta. Eu sou uma atleta que tenho poucas lutas, porém, eu tenho a capacidade de desenvolver muito dentro daquele octógono, e eu sei disso. Eu sei que meu nível está acima de talvez 90% da divisão, e não só da divisão, do MMA em geral feminino. E é isso, eu pedi que as pessoas acreditem, acompanhem, e espero fazer um grande espetáculo para depois conseguir o título e fazer, de fato, o UFC investir na divisão de 145 libras, ou a divisão dos pesos penas. So then, first of all, I'd like to make it clear and ask for people, or to explain to people that we obviously understand that it's a difficult fight, it's a hard fight, it's probably the hardest that we could possibly get, but that's what we want. I obviously understand that Holly is a more experienced fighter. There's no way to get around that. That's something to be praised, something to be admired. But it's not only experience that is a decisive factor in these things, you know. People have to understand that the desire, you know, the real desire that's there from someone who's fresh on the scene, a new kid on the block, so to speak, can be something that can be really impactful there too. You know, it's not just the experience. And I understand that although I have few fights, the UFC, especially compared to somebody like Holly, my ability to develop beyond where I am now, I see as being substantial, absolutely substantial, incredible. I consider my ability to be above 90%, not only of my opponents in this division, but my opponents across the UFC. And hopefully, when I win this fight and the impact that that could have, that will be something that will see the UFC pay full attention to and invest more in the 145-pound female division.
I would like to thank you for coming on here tonight. You and your translator, Adam. I know you guys are busy right now, but I wish you the best of luck on October 16th against Holly Holm, and I'll be rooting for you to get that signature win and then move on to get that future title shot against Valentina. Então chegou a hora de encerrar a entrevista, mas antes disso, ele gostaria muito de agradecer a você pela sua participação aqui. Ele te deseja tudo de melhor nessa luta contra a Holly Holm e estará na torcida para que você consiga essa vitória que seria tão emblemática e tão impactante e significativa na sua carreira. Eu que agradeço, muito obrigado principalmente aos fãs americanos que mandando mensagem, a galera tá acreditando, assim, tá botando muita esperança, e é isso. Vamos fazer essa divisão do peso pena funcionar de vez. So, thank you. The pleasure was all mine. It's been an absolute delight to be here. I love to be able to speak to you. And also, I'd like to take this opportunity to thank the fans. Their support makes all the difference to me. And I really appreciate you rooting for me so that I can get that signature win. And as I said before, that's something that I really want to make happen, not just for me, but for the 145-pound female division, and to make that a priority or something that the UFC pays more attention to. Thank you so much, and good luck. Muito obrigado e tudo de melhor. Thank you. Muita boa sorte para você. I will talk to you guys later. Thank you. Yep. Good luck. Bye-bye. That was Norma the Immortal Dumont. She will be fighting Holly Holm in a couple weeks on UFC Fight Night in the main event for the UFC. I wish her the best of luck in getting this victory. I know she has what it takes to do it. And I thank you guys for tuning in to this interview with her. Once again, I am Ed D-Bake, the host of Cage My IQ, the best place for MMA content. You can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, and also Twitch at the handles to the left. Don't forget to subscribe to the YouTube channel. And don't forget to hit the notification button and the like button so you never miss any of the footage that we put out and any of the interviews, especially this one. I know she is a rising star in that division, and I think she's going to challenge Valentina Shevchenko in the future for that title at some point. But thank you guys for tuning in. I hope you guys give us your comments and let us know what you think, and give Norma Dumont some love. You can follow her on Instagram as well. Give her all your love. But that'll wrap things up, and I will talk to you guys next time on Cage My IQ. Thank you so much.